You studied topic phenols in detail. You also studied multiple choice question MCQ based on this topic. Now let us see summary of topic phenols. Phenols are the compounds in which hydroxyl group, that is OH group, is directly attached to carbon atom of the benzene ring, that is aromatic ring. These are the different examples of phenols. Phenols in all, phenol. Okay. Now let's see contents. That first definition and classification, next nomenclature, then preparation, physical properties, then chemical properties, then distinguish between alcohols and phenols, and lastly uses of phenols. Now let us see one by one points. First, definition and classification. In that definition, phenols are the compounds in which hydroxyl group, that is OH group, directly attached to the carbon atom of the benzene ring. Then classification. Phenols are classified based on the number of hydroxyl group present in that. Okay, if one OH group is present, monohydric phenol, mono that is one OH group is present. We will see nomenclature later on. Next, dihydric phenols, that is containing two OH group. Now here three possibilities. Two OH groups are adjacent to each other, that is called as ortho to each other, that is present at a 1,2 position. Second possibility, these are alternate to each other, that is at a meta place, that is present at a 1,3 place. And next one, these are opposite to each other, that is para to each other. Okay, that is present at a 1,4 place. Okay, next, trihydric phenols, that is contains three OH groups. Now here again three possibilities. These three OH groups are present adjacent, that is 1, 2, 3 place. Then these may be alternate, that is symmetrical at a 1, 3, 5 place, or these are present at, see here, two OH groups are opposite, that is here. Okay, 1, 4 position. And the remaining OH group may be present at any of this place. Okay, that gives a 1, 2, 4 trihydric phenols. Okay, that is mono, di and trihydric phenols. Question may be asked for CET or theory exam. Next now, second point, nomenclature of phenols. Let us see one by one. First, monohydric phenols, that this is a phenol or called as a carbolic acid, and its IUPAC name is benzenol, but the common name phenol is accepted by IUPAC. Therefore, IUPAC name may be benzenol or phenol. Next, this is a naphthalene. This is a alpha place and this is a beta place. It is a beta naphthol, that is 2-naphthol or called as naphthalene 2-ol. Next, it is a metachlorophenol, that is 3-chlorophenol. Next, consider this example. Here, CHO and OH are adjacent to each other, that is salicylaldehyde, and the IUPAC name is 2-hydroxybenzaldehyde. Here, preference goes to this aldehyde group. Okay, similarly, here preference goes to COOH group. Therefore, this is a salicylic acid, and its IUPAC name is 2-hydroxybenzoic acid. Here for OH prefix is used because priority goes to this COOH group. Next example, here see this example. It is adjacent to each other CH3 group and OH group. Okay, लक्षात ठेवण्यासाठी बघा इथं C आहे, इथं C. ओके, आणि हा OH म्हणजे ऑल, क्रेसॉल. म्हणजे CH3 आणि OH असले की क्रेसॉल म्हणायचं, ऍडजस्टंट म्हणून इथं ऑर्थोक्रेसॉल. सिमिलरली मेटाक्रेसॉल असेल, पॅराक्रेसॉल असतील. ओके, इट्स IUPAC नेम इज 2-methyl
phenol. Next here orthobromophenol, that is 2-bromophenol. Next one here 3-nitrophenol, that is metanitrophenol. Okay. Next, now see this one OH group, that is it is a monohydric phenol. It is a picric acid. IUPAC name is 2,4,6-trinitrophenol. Okay, all these are monohydric phenols. Let's see dihydric phenols. Okay, first OH adjacent, that is it is a catechol. It is a benzene 1,2-diol. Then it is a resorcinol, that is benzene 1,3-diol. Then it is a हायड्रोक्विनोन. यु नो क्विनोन, क्विनोन माहिती आहे, त्याच्यात हायड्रोजन इथं हायड्रोजन आहेत म्हणजे हायड्रोक्विनोन, दॅट इज क्विनॉल, बेन्झीन 1,4-डायॉल. नेक्स्ट ट्राहायड्रिक फिनॉल, that is containing 3 OH group. This is a पायरोगॅलॉल. रिमेंबर सिक्वेन्स लक्षात ठेवा म्हणजे बरं पडतंय. 3 OH ग्रुप आधी ऍडजस्टंट पायरोगॅलॉल. तुम्हाला IUPAC नेम सोपं जातं, ते काय नंबर द्यायचे असतात IUPAC नेम मध्ये. ओके. नेक्स्ट हिअर it is a hydroquinol. Okay, here 1,2,4, that is benzene 1,2,4-triol, and this is a symmetrical, that is benzene 1,3,5-triol. हे थोडंसं लक्षात ठेवायला बघा, सिमेट्रिकल फ्लॉवर सारखं दिसतं म्हणून म्हणायचं फ्लॉवर असं म्हणजे फ्लोरोग्लुसिनॉल लक्षात ठेवायला. ओके. नाव नेक्स्ट पॉइंट. नाव इन डिटेल स्टडी अबाउट द कंपाऊंड फिनॉल. आता आपण सगळे फिनॉलिक कंपाऊंड बघितले म्हणजे फिनॉल्स बघितले. त्यातला आता हा एक एक्झाम्पल, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज फिनॉल और बेन्झिनॉल और इट्स सोल्युशन इज कार्बोलिक ऍसिड. नाव इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ कंपाऊंड फिनॉल. कुठलंही नेम एक्झाम मध्ये वापरतील, सगळे नेम आपल्याला माहिती पाहिजेत. ओके. Next, let us see one by one. First, preparation of phenol. Phenol, carbolic acid. Okay, benzenol. First method, prepared from chlorobenzene. Okay, chlorobenzene ether, when it is heated with this temperature and pressure, that is drastic condition वापरलेत बघा, heated with a alkali, gives a sodium phenoxide. आता मला हवाय फिनॉल, H हवा इथं म्हणून डायल्यूट HCl टाकायला लागेल. हायड्रॉलिसिस गिव्स फिनॉल. दिस इज अ डाऊज प्रोसेस. नेक्स्ट सेकंड बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. ओके. आता काय करायचं इथं आपल्याला, न्यूट्रलायझेशन, दॅट इज हीटेड विथ अल्कली. यातला OH यातला H गेला, न्यूट्रलायझेशन गिव्ह सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. ओके. देन it is fused with solid NaOH at this temperature. It gives again sodium phenoxide. इथं मिळाला तसाच. Okay, again hydrolysis with dilute HCl gives phenol. Okay, next method from aniline, diazotization, that is reaction with NaNO2 and HCl, sodium nitrite that with HCl gives HNO2. डायझोटायझेशन केलं की याचं बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड, बेन्झीन डायअझोनियम क्लोराइड. ओके, हा मिळाला. आता याचं जस्ट वॉर्म करायचं वॉटर बरोबर, हायड्रॉलिसिस, इट गिव्स अ फिनॉल. ते लक्षात ठेवायचं बघा, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड तुम्ही कशाबरोबर रिॲक्ट करताय त्यातला निगेटिव्ह पार्ट इथं जातो. ओके, तर आता OH मायनस म्हणजे तो इथं जातो. ओके, गिव्स फिनॉल. ऍक्च्युली इथं टॅक्ट वापरा, हा बॉन्ड CN बॉन्ड ब्रेक होणं खूप डिफिकल्ट असतं म्हणून इट इज कन्व्हर्टेड इन टू धिस कंपाऊंड. इट इज अ बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप. मग आपण याचं सबस्टिट्यूशन करू शकतो. नेक्स्ट मेथड, कमर्शियल मेथड फ्रॉम क्युमिन, that is this is a isopropyl benzene. When heated with air, that is reacts with oxygen, give in presence of cobalt naphthenate, it gives peroxide. बघा पेरॉक्साइड, हे पेरॉक्साइड लिंकेज आहे. नाव लिहिताना बघा, हा क्युमिन, हा हायड्रो, क्युमिन हायड्रो पेरॉक्साइड. ओके. आता फक्त इथं लक्षात ठेवायचंय, हा O2 म्हणजे OO इथं C आणि H च्या मध्ये ऍड केलाय. ओके.
नाव ह्याचा हायड्रोलिसिस केलं की हा बॉन्ड ब्रेक करायचा, हा OH इथं येतोय आणि व्हॅल्युएबल साइड प्रोडक्ट ऍसिटोन इज फॉर्म. ओके, these are the four methods. Chlorobenzene, from this benzene sulfonic acid, from aniline and from cumin. Okay, next, physical properties. Very easy. These are color. Phenol is a colorless, toxic and low melting solid. It has a carbolic odor, that is phenolic odor. Then it contains polar hydroxyl group. Therefore, in between the molecules, they form hydrogen bond. This is a one molecule, another molecule. In between molecule, hydrogen bond is formed. That is called as a intermolecular hydrogen bonding. Okay, in between, that is intermolecular. Then boiling point increases with increase in molar mass. Next, solubility. Now phenols, see this phenol, polar hydroxyl group, it forms a hydrogen bond with water. Here also hydrogen bond with water. Therefore, due to formation of these hydrogen bonds with water, they are soluble, they have a appreciable solubility with water. Okay, due to formation of hydrogen bond. Next, now chemical properties. Chemical properties of phenol, in that first acidic nature, then electrophilic substitution, then acetylation, then oxidation and then reduction. Let us see one by one. They are important reaction. First, acidic nature. That phenol, when dissolved in water, gives H plus ion. This bond breaks and this phenoxide ion is formed. It is stabilized. It is also stabilized by resonance. Okay. Therefore, it has a acidic properties. Phenols are acidic in nature. Okay. Now, आता इथे लक्षात ठेवायला बघा. If electron withdrawing groups like halogen, nitro, cyano, these are present on this phenol, then acid strength increases. They are more acidic than phenol. Okay, but if electron donating groups are present like alkyl, alkoxy, amine, then like this, then their acid strength is less than the phenol. Okay, next, electrophilic substitution. You know that here, due to plus R effect, that is electron donating resonance effect, ortho and para places are electron rich, therefore it is ortho para directing. Here, due to plus R effect, that is electron donating effect, therefore ring activating group. Okay, next, that therefore electrophilic substitution takes place at ortho and para places. Okay, see one by one. First one, bromination. Here, bromination is carried out in presence of water, that is by using bromine water, that is polar solvent. Then, here, the bromination takes place at all ortho and para places and gives a 2,4,6 tribromophenol. But if we use less polar solvent, that is organic solvent, okay, then it gives a orthobromophenol and parabromophenol. Okay, that is, see here, if solvent is changed, the products are changed. That is the effect of solvent. Okay, remember this. Water, polar solvent वापरला की सगळीकडचे ऑक्युपाय करायचे. Okay, next, nitration. Okay, H plus is replaced by NO2. Now here, if concentrated HNO3 is used, concentrated vaparle, more number of NO2, okay, that is gives 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acid. Okay, but if dilute HNO3 is used, now less NO2 group, it gives orthonitrophenol and paranitrophenol. Okay, remember here, that is concentration of reagent is changed, products are changed. Okay, next, now sulfonation.
carried out at a different temperature. If it is carried out at a low temperature, that is at a room temperature, it gives orthophenol sulfonic acid. Sulfonic acid हा शब्द शेवटी लिहायचा. बरोबर? Okay, but if it is at a high temperature, that is 100 degrees Celsius, 373 Kelvin, gives a paraphenol sulfonic acid. लक्षात ठेवायला बघा, कमी टेम्परेचर कमी डिस्टन्सवर सल्फोनेशन, जास्त टेम्परेचर जास्त डिस्टन्सवरती सल्फोनेशन झालंय, पण ऑर्थो आणि इथे प्यारा मिळतोय. ओके, टेम्परेचर बदललंय, प्रोडक्ट बदलले, दॅट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट एक्झाम्पल, Rimmer-Timman reaction. Here, important name reaction. Question may be asked for 2 or 3 marks. Here, phenol is reacted with aqueous alkali in presence of chloroform. आता हा ऍसिडिक एच आहे, हा OH काय होईल, न्यूट्रलायझेशन, सोडियम फिनॉक्साइड होईल. आणि इथे बघा, आता लक्षात ठेवायला, ऍक्च्युली मेकॅनिझम वेगळी आहे, पण लक्षात ठेवण्यासाठी बघा, इथला H आणि यातला Cl रिमूव्ह करा HCl म्हणून, आणि CaCl2 राहिला, तो इथे आला. ओके, नेक्स्ट. नाव when it is reacted with NaOH, आता तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोलिसिस, हॅलोजन Cl replaced by OH, Cl minus is replaced by OH minus. बरोबर, 2 Cl आहेत, त्यामुळे 2 OH, म्हणजे आता बघा 2 OH. ओके, 2 OH groups are present on same carbon atom, therefore it is unstable, म्हणून असा स्क्वेअर ब्रॅकेट ठेवला इथे. बरोबर, मग try to stabilize by losing this water molecule, आणि मग इथे डबल बॉन्ड, याचा एक बॉन्ड ब्रेक झाला, याचा एक बॉन्ड ब्रेक झाला, इथे डबल बॉन्ड येणार, therefore it gives a CHO group, CHO. ओके, आता हा NH आपल्याला काय करायचंय, H म्हणून डायल्यूट ऍसिड लागेल, H3O प्लस, दॅट इज हायड्रोलिसिस, हा NH H होईल, gives a salicyl aldehyde. Okay, salicyl aldehyde is formed. Now suppose instead of this chloroform, if carbon tetrachloride is used, CCl4 is used, म्हणजे काय होईल, इथं 3 Cl येतील, तिथं 3 OH येतील, एक H2O जाईल, आणि इथं COOH तयार होईल. म्हणजे काय तयार होईल, सॅलिसिलिक ऍसिड इज फॉर्म इफ हिअर CCl4 इज यूज. आणि क्लोरोफॉर्म वापरला तर सॅलिसाइल अल्डिहाइड. नोट मे बी आस्क ऑन दिस रिएक्शन और MCQ may be asked. Okay, next name reaction, Kolbe reaction. Now here react with NaOH, give sodium phenoxide, then reacted with carbon dioxide at this temperature and at this pressure. आता लक्षात ठेवायला बघा, इथला H आणि हा CO2 काय तयार होईल, COOH, पण मीडियम काय आहे, बेसिक मीडियम, म्हणून काय होईल त्याचा सॉल्ट, दॅट इज सोडियम सॅलिसिलेट इज फॉर्म. ओके, आता acid is added, it gives a salicylic acid. This is a Kolbe's reaction. इथपर्यंत इथं संपलं. That is phenol converted into salicylic acid by using these conditions. It is a Kolbe reaction. पण कधी कधी आयडेंटिफाय ABCD असे क्वेश्चन असतात, त्याच्यामध्ये असे A हा B हा C असे क्वेश्चन विचारतात, आणि याला कंटिन्यू कधी कधी ह्या सॅलिसिलिक ऍसिडचं acetylation. Acetylation, now here reaction with acetic anhydride. आता इथला हा H which is attached to this OH, this H is replaced by acetyl group. Acetylation gives acetyl salicylic acid. The acetyl आला, that is this is a aspirin. ओके, हा कोल्बेज रिएक्शनचा पार्ट नाहीये, मी तुम्हाला कधी कधी आयडेंटिफाय ABCD विचारतात, त्याला लिंक असते म्हणून मी इथं कंटिन्यू करून दिलंय. ओके, कोल्बेज रिएक्शन इथंच संपली आहे. ओके, नेक्स्ट, दिस अप टू दिस कोल्बेज रिएक्शन, दिस इज additional point. Okay, next these are the electrophilic substitution reaction. Now next reaction is acetylation. Acetylation, हा H plus is replaced by acetyl group. आता acetylation करायला तुम्हाला acetic anhydride in presence of acidic medium or acid halide
in presence of pyridine or acetic acid, that is carboxylic acids in presence of acid. ही रिएक्शन ही रिएक्शन काय आहे, रिव्हर्सिबल आहे. ऍक्च्युली रिएक्शन विथ धिस, okay, now see here H is replaced by this acetyl group. Okay, therefore here ester is formed. नेहमी इस्टरचं नाव लिहिताना ओ ला अटॅच असलेल्याचं नाव दिल्या, दॅट इज दिस इज अ फिनिल अँड दिस इज अ अल्कॅनोएट. किती कार्बन आयटम असतील इथे, कुठला अल्किल ग्रुप असेल तेवढे कार्बन आयटम होतील इथं, अल्किल ग्रुप आणि हा कार्बन तेवढे कार्बन होतील, तो अल्कॅनोएट इथे लिहायचा. ओके, दिस इस्टर इज फॉर्म. Reaction of phenol with carboxylic acid in acidic medium is called as esterification. Okay, the acetylation. Next, oxidation. Oxidation, reaction with chromic anhydride or acidified sodium dichromate. Either use this or this. Oxidation takes place to form benzoquinone, para-benzoquinone. Next, reduction. Reaction with, know that, hydrogen gas in presence of nickel, in presence of catalyst, catalytic hydrogenation. इथं सगळे असे हायड्रोजन ऍड होतात अक्रॉस दिस 3 डबल बॉन्ड्स अँड गिव्स अ सायक्लोहेक्झॅनॉल. ओके, सायक्लोहेक्झॅनॉल इज फॉर्म. ओके, अक्रॉस दिस बॉन्ड काय झाले, हायड्रोजन ऍड झाले. नेक्स्ट, वन मोर रिडक्शन, रिडक्शन विथ झिंक गिव्स, आता झिंक हा इथला ऑक्सिजन घेतोय आणि तयार होतोय बेन्झिन. इथं हायड्रोजन ऍड केलेत आणि इथे ह्या ऑक्सिडेशन रिडक्शन मध्ये काय केलंय, ऑक्सिजन रिमूव्ह केलाय आणि इथं हायड्रोजन ऍड केले. दोन्ही हे रिडक्शन आहेत. ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. फर्स्ट सी हिअर, अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्स. पहिल्यांदा बघूया लिटमस टेस्ट. अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस while phenols are acidic to litmus. Next, सोडियम बायकार्बोनेट हा वीक बेस आहे, हे दोघही वीक ऍसिड आहेत, therefore नो रिएक्शन. नेक्स्ट, NaOH स्ट्रॉंग बेस आहे, but it is a very very weak acid, therefore no reaction, but it is comparatively more acidic than this, there it reacts with this NaOH to form corresponding sodium salt. Okay, सगळे फिनॉल्स, नॉट ओनली फिनॉल. ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, स्ट्रॉंगेस्ट बेस, हा वीक, हा स्ट्रॉंग, हा स्ट्रॉंगेस्ट, त्यामुळं हा ह्या वीक दोन्हीशी रिॲक्ट होईल. ओके, अँड लिबरेट हायड्रोजन गॅस. नेक्स्ट, न्यूट्रल एपीसीएल3. न्यूट्रल एपीसीएल3 when added in alcohols, no coloration, but phenols gives different color with the neutral FeCl3. Different phenols gives different color. Okay, due to formation of this ferric peroxide. Phenol असेल तर फेरिक फिनॉक्साइड तयार होईल. पर्पल, व्हायलेट, ग्रीन असे डीप कलर तयार होतात आणि याच्यावरून आपण ओळखू शकतोय की कोण अल्कोहोल आहे आणि फिनॉल आहे, डिस्टिंग्विश करू शकतोय आपण. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. आता इथे तुम्हाला एवढं माहिती पाहिजे की स्ट्रॉंगेस्ट स्ट्रॉंग आणि वीक आहेत. ओके, आणि ऍसिड स्ट्रेंथ हा एकदम वीक आहे, त्याच्यापेक्षा हा स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यापेक्षा हे स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यापेक्षा हे स्ट्रॉंग आहे. रिमेंबर दॅट इट्स अ व्हेरी वीक, इट डज नॉट रिएक्ट विथ दिस ऑर दिस, बट ओनली रिएक्ट्स विथ दिस स्ट्रॉंगेस्ट बेस. हा वीक आहे, याच्याशी नाही रिएक्ट होत, याच्याशी आणि याच्याशी रिएक्ट होत आहे. आणि हे स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत, ते रिएक्ट विथ वीक बेस और स्ट्रॉंग बेस और स्ट्रॉंगेस्ट बेस, म्हणजे हे दोघं ह्या तिघांची रिएक्ट होऊ शकतात. ओके, रिमेंबर, वीक ऍसिड डज नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस. हे दोन्ही वीक ऍसिड आहे, त्याच्याशी रिएक्ट होणार नाहीये. ओके, त्याच्यावरून तुम्हाला डिस्टिंग्विश सांगताना हे हेल्प होईल. ओके, लास्ट, युजेस ऑफ फिनॉल. फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेझिन. ओके, बकेलाइट, तुम्हाला हा पॉइंट लागणार आहे टॉपिक पॉलिमर मध्ये. ओके, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेझिन बकेलाइट polymer is formed. Okay, phenol is also used in the as an antiseptic in these different
for different these purposes. Okay, it's about the topic phenols.